People living with diabetes rely on access to insulin delivery devices and blood glucose monitoring tools for their survival. To ensure their optimal use, barriers to diabetes-specific care, education, and support must also be addressed. Весь мир на сегодняшний день просто прогибается под бременем неинфекционных заболеваний. Выросли показатели по сахарному диабету. И, естественно, нам нужны такие программы, которые поменяли бы взгляды людей на отношение к своему здоровью, особенно что касается сахарного диабета. People living in low and middle-income countries face additional obstacles to treatment, care, and support. Getting the right regulatory and the legal requirements or the frameworks for the risk factor control, having the community which is empowered and a health system which is responsive towards the chronic disease and not towards the only acute disease. That's where our focus should be. Только начато, дальше много работы, которую мы должны уже поработать. Это и на уровне образования, и на уровне практики, на уровне стационара, везде, во всех направлениях мы должны работать. In these countries, we are not going to be able to afford managing the diseases and managing its complications, which the costs are 10 to 20 times higher than the disease itself. Hakikisheni kwamba mnakula mboga nyingi za majani. Hii hapa ni mfano wa sahani. So type 1 diabetes is somebody who requires insulin, without which the person will not survive. With the current lifestyle changes and obesity, you are starting to see type 2 diabetes. They require continuous supply of medications. They require continuous supply of commodities to monitor their blood glucose. This is a chronic care. In Tanzania, expert patients are engaged to provide peer education in the community. I was diagnosed when I was 10 years old. If I tell someone like I have diabetes type 1 and you're still here, you're still living this life? You know, having diabetes is so hard. Challenges the accessibility and affordability of insulin. Donation programs provide free insulin and medical care for children, but this support ends once they become adults. I started volunteering, like asking for interview, talking about diabetes. I planned myself as a diabetes educator. In Tanzania, only around 8.5% of the population is insured. So if they are not insured, they'll have to buy medications. That is the major bottleneck. So currently our challenge is the availability of medication, it is the out-of-pocket payment, the distance to the facility to seek care, and then finally there's a stigma. Most of my local community has no awareness about diabetes at all. If you have the right information about diabetes, you can know how to live with it, or if you don't have, you know how to prevent it. Nafanya kazi hapa, mara kwanza nimefanya kazi miezi 6 tayari. Lakini baada ya kugundulika ilibidi nifanyaje? Nifukuzwe. Education for me is a key. We are creating these peers and trying to get these expert patients to help us to advocate for early awareness, early diagnosis and early management and a better control. We have maybe 4 to 5 projects, all in education. One of them is primary school diabetes awareness program. Also, we do a maternal clinic whereby we go talking about pregnant women about gestational diabetes. The other one is local community diabetes awareness. Mambo vipi? Of course, ni Lucy John Bosco here. There is peer-to-peer program. We talk the same language, we understand each other. Having people who understands what you're going through is the big help. Support is everything. That's the most beautiful thing when it comes to peer-to-peer program. I've seen the great outcome out of it. Peer educators
like what Lucy is, they play a very crucial role in an overall better management of people with diabetes. Community and peer-based services provide essential contributions to health systems by increasing access to locally adapted care and support. In Kyrgyzstan, nurse training programs increase access to diabetes care for more people. Я работаю здесь уже 23 год, семейный медсестрой. Ор болгондон кийин мындай. Что-то до этого только я занималась на участке, но это сахарный диабетиков, я даже не знала, кто сахарным диабетом болеет. Of the 250,000 suspected cases of diabetes in Kyrgyzstan, nearly a third remains undiagnosed. К сожалению, в последние годы наша республика столкнулась с сильным кадровым дефицитом. Врачебные кадры на сегодняшний день стремительно оттекают в другие отрасли, например, частные клиники или еще куда-то уезжают за границу, или просто молодежь не хочет работать в государственном секторе. Вот врач, когда у него много пациентов в очереди, у него вообще не успевали, да, они ставили диагноз, назначали. Очень много пациентов, не зная свои диагнозы, они потом после осложнений, да, после инфаркта, после инсульта поступают в стационар, они становятся или инвалидами, или смертность. There are growing numbers of people living with diabetes in rural communities admitted with complications. 64 жашында каза болду. Шакта болчу анан жердин алыстыгынан дагы анда санда мындай тез келип жата алчу эмес да анан. Анткени инфаркт болду. О расширении мандата для семейной медсестры. И это на сегодняшний день очень хорошо себя. Методом обучения, повышая потенциал медсестер, мы хотим именно была доступность медицинских услуг для пациентов. Да? И здесь есть акцент, что именно медсестры начали работать на основе сестринского процесса, именно пациент-ориентированное, которое они вводят одного пациента. Да? Низ программаны өткөндөн кийин биз уже каждый сахарный диабетти билем. Давлениясын өлчөйм, аяктан деле кан сахарга алам. Азыр ошол тренингден кийин мен мисалы үчүн азыр 11 адамды выявлять эттим сахарный диабет болчу. А мен ойлойм, если мен выявлять этпесем, алар ошол тенже жүрө бермек депчи. А кийин осложнение болгондо анан выявляться этмек деп ойлойм да. Турабыз, медсестраларыбыз жакшы да. Үйгө келип тез сурап аткан кишини ким жаман дейт. Азыр барсак эми биз врачка көрүнбөй деле коебуз. Мен ойлойм, ошол эки адамдардын өмүрүн сактап калганга мындай себепкер болот экенсиң да. Мен ойлогон эмесмин ушунчалык низ программа окугандан кийин ушунчалык эме болуп кетем депчи. Звездочка болуп кетем деп. И на сегодняшний день эта система работает, она работает в Кыргызской республике, работает в регионах, где-то более успешно, где-то, конечно, менее успешно, потому что это все завязывается на личности самого. В сегодняшний день хотя бы таким образом, но мы создаем разгрузку для того количества медиков, которые сегодня экономия бюджета организации здравоохранения однозначно, но Access to diabetes treatment, care, and support must be part of universal healthcare packages. The success is the last mile. I would rather put my money into prevention and early diagnosis and well management so that the person does not develop complication or does not develop the disease. Governments and civil society have a key role to play. We are the voice. The changes has to start with now. We need more Lucy in the world.